హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ అఖిల్. సో మనం అట్ ప్రజెంట్ మాంట్రియాల్లో ఉన్నాము, హోటల్లో. ఇదే మన రూమ్. చాలా వరస్ట్గా ఉంది, ప్లీజ్ ఏమనుకోవద్దు. అండ్ మన బైక్ అక్కడ ఉంది, మంచి వ్యూ మన బైక్కి. నైట్ మొత్తం చూసుకున్నాము. సో టైం వచ్చేసి 8:15, 8:20 అవుతుంది. ఇంకా 11 o'clock చెక్అవుట్, బట్ నైట్ నిద్రపోలేదు, సో తొందరగా లేచిపోయాను. అందుకని ఇంకా రెడీ అయిపోయి మనం హోటల్ చెక్అవుట్ చేసి లెట్స్ గో టు టొరంటో. సో యా, సీ యూ ఆన్ ద రోడ్స్. హలో ఎవ్రీవన్, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినా హోటల్ చెక్అవుట్ చేసి. అండ్ ఫ్యూల్ కూడా కొట్టించేసుకున్నాను. $32 పట్టింది. డెస్టినేషన్ వచ్చేసి 577 kilometers ఉంది. వర్షం పడుతుంది లైట్గా, నేను ఎందుకు ఆగుతలేదు. అట్లీస్ట్ టొరంటోలో అయినా ఉండకపోతే చాలు. ఒంటరి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇలాగే వర్షం అంటే పిచ్చిలేస్తుంది, రైడింగ్ అంతా చిరాకేస్తుంది. ఏం తినలేదు. సో మధ్యలో ఒక 1-2 hours అయిన తర్వాత ఏమైనా ఆగి కాఫీ ఇంకా తింటాను, కాఫీ తాగి ఏమైనా తింటాను. రైట్కి వెళ్ళాలి. మళ్ళీ రైట్ తీసుకోవాలి మాంట్రియాల్. ఇంకొక ముందుకెళ్ళి ఇంకో రైడ్ చేసుకుంటే మనం హైవే ఎక్కేస్తాము. హైవే ఎక్కిన తర్వాత ఎన్ని కిలోమీటర్లు స్ట్రైట్ వెళ్ళండి. కొత్త రూట్లో తీసుకెళ్తుంది. నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. టోల్స్ అంట. యాక్చువల్గా ఎప్పుడు నేను టోల్స్ ఎప్పుడు కట్టలేదు టొరంటో వెళ్ళేటప్పుడు. సో చూడాలి ఎట్లా తీసుకెళ్తుందో, సిటీలో నుంచి తీసుకెళ్తుందో లేకపోతే. యాక్చువల్ 8:30 ఉంటుంది ట్రాఫిక్, కొద్దిగా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. రోడ్లు కొంచెం స్లిప్పరీ ఉన్నాయి వర్షం పడడం వల్ల కొన్ని చోట్ల. ఎవ్రీవన్, సో ఒక లాస్ట్ ఒక 4-5 kilometers నుంచి ట్రాఫిక్ అలాగే ఉంది. అది ఎగ్జిట్ నెంబర్ 98 తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి ట్రాఫిక్. ఇంకా 4 kilometers ఉంది ఎగ్జిట్కి. మోటార్ సైకిల్ వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదా లేనా? అది యూఎస్లోకి వెళ్ళకుండా ఉంటే చాలు. యూఎస్లోకి వెళ్తే అరెస్ట్ ఏం చేశారు, వెనక్కి పంపించేస్తారు, మళ్ళీ అదో పెద్ద డీటోర్ అవుద్ది. ఎవ్రీవన్, ఆల్మోస్ట్ ఒక 50-60 kilometers అయితే వచ్చాము.
ఎగ్జిట్ నెంబర్ 98 తీసుకొని అదే రోడ్డు మీద ఉన్నాము. ట్రాఫిక్ అయితే ఏం లేదు, 110 120 కాన్స్టెంట్ వెళ్తూనే ఉన్నాము. వెహికల్స్ ఉన్నాయి, బట్ 120లో అయితే మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నాము స్పీడ్. అండ్ రోడ్స్ చూడండి అసలు ఎంత బాగున్నాయో ఇక్కడ, 4 lane రోడ్స్. అండ్ అటు ఇటు గోడ ఉంది మరి ఎందుకో, మేబీ రెసిడెన్షియల్ ఏరియా, అదో హౌసెస్ ఉన్నాయి కదా, రెసిడెన్షియల్ ఏరియా అనుకుంటా, అందుకే ఇట్లా గోడలు కట్టారు. సో ఫార్ సో ఎక్సలెంట్. ఇది ఒక్కటే మ్యాప్స్ చూడడం ఒక్కటే కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇక్కడ వర్షం పడ్డప్పుడు తడిసిపోయింది. రాత్రి ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు ఇబ్బంది అయింది, ఛార్జింగ్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అసలు బైక్. ఫోన్ నిన్న నైట్ దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తే అప్పుడు అయింది, మళ్ళీ ఎందుకు తడిస్తే మళ్ళీ పాడైపోతుందని. ఆల్రెడీ సెకండ్ ఫోన్, ఫస్ట్ ఆల్రెడీ వాటర్లో పోయింది ఒకసారి, అందుకని లోపల పెట్టాను. ఇంకా 511 కిలోమీటర్స్ ఉంది, 29 కిలోమీటర్స్ ఇదే హైవే మీద కంటిన్యూ అవ్వాలి. మేబీ ఒక 1-2 అవర్స్ ఆగి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దాం. నేనైతే ఈ ఫుల్ ట్యాంక్ అయిపోయేంత వరకు రైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, లైక్ ట్యాంక్ రిజర్వ్కి వచ్చేంత వరకు, అప్పుడు ఆగుదాం అనుకుంటున్నా. చూద్దాం, ఇఫ్ మై బాడీ కోఆపరేట్స్ దెన్ అయ్యా నువ్వు అట్లా వస్తే అయ్యా నేను గుర్తేయండి నేను. క్విబెక్లో చాలా వాటికి ఇట్లా ఓపెన్ ల్యాండ్స్ చాలా ఉన్నాయి, హైవే మొత్తం మీద అలాగే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏదో బ్రిడ్జ్ ఎక్కబోతున్నాం, చాలా పెద్దగా ఉంది. ఓ నా కింద వాటర్ కూడా ఉంది, నైస్. .5 కిలోమీటర్స్ అంట బ్రిడ్జ్. వావ్ క్రేజీ ఉంది కదా, నైస్. పైన మీకు గ్రీన్ ఆరోస్ ఉన్నాయి కదా, యాక్చువల్గా గ్రీన్ ఉన్నప్పుడు ఈ 3 lanes యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎప్పుడైనా లేన్స్ క్లోజ్ చేస్తే అక్కడ రెడ్ ఎక్స్ ఉంటుంది, క్రాస్. వావ్ ఎస్కలేట్ సూపర్ ఉంటుంది ఆ ట్రక్, ట్రక్ లాగే అది ఆల్మోస్ట్. ఒక్కసారి రైట్ సైడ్ చూడండి, మీ రైట్లో ఒక్కసారి అటు చూడండి ఒకసారి, ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందా కదా, పైన బ్లాక్ క్లౌడ్స్. ఎంత మన రైడ్లో ఫస్ట్ టోల్ ఎంతో, ఇది $4 అనుకుంటున్నా. మన ఫస్ట్ టోల్. ఇప్పుడు మనం 3.5 కిలోమీటర్స్ తర్వాత ఎగ్జిట్ తీసుకోవాలి.
401 ఎక్కుతున్నాం. నైస్ నైస్ నైస్. యా దట్స్ ఇట్. టొరంటోనే వెళ్తున్నాం మనం. ఇదేదో సూపర్ ఉంది కారు. వోక్స్‌వ్యాగన్లో ఎలక్ట్రిక్ కార్ అనుకుంటా. ID4. వావ్ నైస్ కార్. ఒంటారియోలోకి అయితే వచ్చాం మనం ప్రజెంట్. ఈ ఆన్ రూట్ అని ఉంది కదా, అక్కడ రెస్టారెంట్స్, ఫ్యూల్, టిమోడన్స్ అన్నీ ఉంటాయి తినడానికి, రెస్ట్ ఏరియా అంతా. సో 130 కిలోమీటర్స్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. ఒక షార్ట్ బ్రేక్అవుట్ తీసుకుంటా తింటాను. బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఏం చేయలేదు ఈరోజు. సో తినేసి మళ్ళీ మన జర్నీ స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్రజెంట్ అయితే ఆన్ రూట్కి వెళ్తున్నాను. ఆన్ రూట్ ఇది కెనడా, కెనడా ఇన్ ద సెన్స్ ఒంటారియో మొత్తంలో ఎవ్రీ 100-150 కిలోమీటర్స్కి ఉంటుంది ఆన్ రూట్. అటు సైడ్ కొంచెం వెనకాల ఉంది, ఇటు అటు 2 సైడ్లు ఉంటుంది అనమాట. అలాగా టిమ్ హార్టన్స్ ఉంది. ఓకే, వేర్ గుడ్. లాస్ట్ టైం అది ఎక్కడ అయినట్టు గుర్తు, నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు. 100% నాట్ ష్యూర్. బైక్ ఎక్కడ పార్క్ చేసేస్తా. ఏదో ఎడుతుందాం పోయి. లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తున్నా లేదో, మొత్తం సోలార్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు దగ్గర ఒక 10-20 ఎకర్స్ ఉంటుంది అనుకుంటా. అది మొత్తం సోలార్ ప్యానల్స్. నైస్. సోలార్ మేబీ అది ఈ లోకల్ హౌజెస్కి కరెంట్ అది అక్కడి నుంచి పంపిస్తారేమో. సో ఇంకా 393 కిలోమీటర్స్ ఉంది. టైం 11:50, 10:55, 11, 12, 1, 2, 3. 3 కల్లా వెళ్ళిపోతాం. 3:30 బ్రేక్స్. ఈరోజు కూడా చాలా ట్రక్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అమ్మో అదేంటి 3 ట్రక్కులు 3 కంటైనర్లని లాగుతుంది దేవుడా. రోడ్లు అయితే చూడడానికి దూరం వరకు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ ఫాగ్ వల్ల ఇంకా మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకు రోడ్డు చూడడానికి. 120 ఇలా కాన్స్టెంట్ క్రూజ్ ఇందాక నుంచి ఒక 30-40 కిలోమీటర్స్ నుంచి ఇలాగే ఉంది. మధ్యలో ఒక 20 కిలోమీటర్స్ 20 పైనే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. 15-20 కిలోమీటర్స్ దగ్గర సింగిల్ లేన్. మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. అసలు ఎంత స్లోగా అయిందో. 70-80 దాటలేదు ఎవరు. హలో ఎవ్రీవన్, ఒకసారి చూడండి. అక్కడ ఒక కొండని మధ్యలో నుంచి కట్ చేశారు అనమాట. అటు ఇటు చూడడానికి మొత్తం చెట్లే ఉన్నాయి. బాగుంది. అండ్ మళ్ళీ 1 లేన్ అయిపోయింది. కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది ముందు. అబ్బా ట్రాఫిక్ మొత్తం స్లో అయినట్టుంది. ఇలాగే ఉంది పరిస్థితి. నాకు తెలిసి టొరంటో వరకు కూడా ఇలాగే ఉంటుందేమో. బట్ 2:36 అరైవల్ టైం చూపిస్తుంది. ఇంకా 320 కిలోమీటర్స్ ఉంది ఆల్మోస్ట్. ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజ్, ఎక్కడ స్లో అవసరం లేదు. ఈ మబ్బులు దాటుతున్నాయి, నేను వాటిని దాటుతున్నాయి, నన్ను దాటుతున్నాయి. అట్లా ఉంది, అట్లా ఆడుకుంటుంది నాతో. ఎవ్రీవన్, చెప్పే కదా సిటీ దగ్గరకు వచ్చాక ట్రాఫిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి 6 lanes ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉంది. కానీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఆ వ్యూ ఫుల్ క్లారిటీగా ఉంది. అండ్ ఇందాక రోడ్డు కొంచెం హైలో ఉండే, ఇంకా వ్యూ బాగుండే. అప్పుడు గోప్రో ఆఫ్ ఉంది, ఆన్ చేయలేదు, మర్చిపోయాను.
27 కిలోమీటర్స్ ఉంది, 1 అవర్ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఎవ్రీవన్, మనం ఆల్మోస్ట్ టొరంటో సిటీలో ఉన్నాం. ఒక్కసారి అటు సైడ్ చూడండి ట్రాఫిక్. పీక్ అవర్ ట్రాఫిక్ ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది మెల్లగా ఇప్పుడు 3:30 నుంచి. ఇది నథింగ్, అసలు మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది ట్రాఫిక్ 4 ఆ టైంకి వచ్చినప్పుడు. 4:30కి వస్తే అటు సైడ్ మొత్తం బ్లాక్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అందరూ ఆఫీస్ నుంచి ఇళ్ళకి వెళ్తుంటారు కదా. సో ఫుల్ బ్లాక్ అవుతుంది అన్నమాట. మార్నింగ్ ఇటు సైడ్ బ్లాక్ అవుద్ది, ఈవినింగ్ అటు సైడ్ బ్లాక్ అవుద్ది. అసలు చూడండి ఎంత దూరం నుంచి ఉందో ఇప్పటివరకు. అది ఇంకా 29 కిలోమీటర్స్ ఉంది మన ఇంటికి. లాస్ట్ 100 కిలోమీటర్స్ అసలు ఎంతకీ అవ్వనట్టు అనిపిస్తుంది నాకైతే. అందరికి అలా అయినా నాకు ఒక్కడికే అర్థం కాదు. మీకు కూడా అలా అనిపిస్తే ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి. బ్యాక్ వాచిపోయింది నాకైతే. ఇంటికి వెళ్ళి నీట్గా రెస్ట్ తీసుకుంటా 2-3 డేస్. మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా 2 డేస్ చేస్తా. 1 డేలో కష్టమే. ఆల్మోస్ట్ వచ్చాం, ఇంకా 700 మీటర్స్. అమ్మాయ, ఇంటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు రిలాక్స్ అయితే ఎంత సూపర్గా ఉంటుంది. So yeah, that's it for today guys. Thank you so much for watching. If you like the video, please like, share, comment and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. See you in the next vlog. Thank you. Have a wonderful day. Bye bye.